Hello everyone. In this class, we will be discussing about doing bad things. Okay. ఒక సైబర్ క్రిమినల్ మన సిస్టమ్ ని కానీ నెట్వర్క్ ని కానీ ఎక్స్ప్లోయిట్ చేయాలంటే he has many methods కదా. So these include deploying any malware or writing scripts, guessing passwords, using social engineering attacks and manning the middle attacks. Okay. So వాళ్ళ objective ఏంటి? Cyber criminals are motivated by many things, but the cyber criminal activity usually comes down to three possible motivators: ఏంటవి? Monetary, personal, or political. Sometimes it may be the combination of any two of these. Okay. And cyber criminals can monetize their activity by collecting ransom from their victims. అంటే ఏమైనా ransomware attack చేసి మనీ డిమాండ్ చేస్తారనమాట. They can steal the data that has value and sell them. అంటే ఏంటి? క్రెడిట్ కార్డ్ డేటా అవ్వచ్చు, పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవ్వచ్చు, కంపెనీ సీక్రెట్స్ ఆర్ ఎనీ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ. సో ఈ సైబర్ క్రిమినల్స్ ఏంటంటే వీళ్ళు అనెథికల్ హ్యాకర్స్ అనమాట. కంపెనీ డేటాని కానీ వేరే ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ డార్క్ వెబ్ లో కూడా పెట్టి దే విల్ ఎర్న్ ఇల్లీగల్ మనీ అనమాట. ఓకే. సో దే కెన్ ఆల్సో డూ ఇల్లీగల్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ బై యూజింగ్ ద డేటా దే హ్యాక్డ్. ఓకే. కానీ ప్రతిసారి మనీ కోసమే చేయరు కదా. దేర్ హ్యావ్ బీన్ మెనీ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆఫ్ సైబర్ క్రిమినల్స్ క్యారీయింగ్ అవుట్ దర్ సైబర్ అటాక్ ఫర్ దేర్ పర్సనల్ రీజన్స్. ఓకే. అంటే పర్సనల్ రీజన్స్ అంటే కొంతమంది ఎంప్లాయీస్ అండ్ సమ్ ఎక్స్ ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్ లో ఎంప్లాయర్ మీద సైబర్ అటాక్స్ చేస్తారు రివెంజ్ తీర్చుకోవడానికి ఆర్ ఎనీ సమ్ పర్సనల్ ఇష్యూ. దే ఆల్సో డూ టు ఎంబారస్ ది సూపర్వైజర్స్ ఆర్ డిఫేమ్ అదర్ కోవర్కర్స్. ఓకే. మనకి ఎగ్జాంపుల్, రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి 2021లో యూకేలో ఒక ఎక్స్ స్కూల్ ఐటీ ఎంప్లాయీని ఫైర్ చేశారు. ఎందుకంటే he attacked against his former employer by launching multiple cyber attacks against the school network by causing lots of data belonging to school and students అనేది లాస్ అయిందనమాట. And personal motivation for hacking also includes doing something for challenge or getting rights within the community of hackers and their association. ఓకేనా. ఇంకోటి ఏంటంటే పొలిటికల్ గెయిన్. సైబర్ టెర్రరిజం ఇస్ ద సైబర్ క్రిమినల్ యాక్టివిటీ దట్ ఈస్ పొలిటికల్లీ మోటివేటెడ్ అనమాట. దీస్ ఆర్ meant to cause harm to governments or any organization or individuals based on real or any some perceived political views or positions. Okay. So one variant of cyber terrorism ఏంటంటే hacktivism అనమాట, which is carried out a cyber attack to bring the attention to political or any social causes. Okay. So doing bad things include data exfiltration, extortion, denial of service and advanced persistent threats. Okay. First data exfiltration అంటే ఏంటో చూద్దాం. So exfiltration is nothing but unauthorized transfer of data from a system or any network. Okay. This is one of the basic goals of most cyber attacks. ఏంటంటే డేటాని దొంగలించడం. ఓకే. సో మోస్ట్ ఆఫెన్ దిస్ ఇంక్లూడ్స్ పర్సనల్ ఆర్ కార్పొరేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ that can be sold or used to extort people and organizations for financial gain anamata. And this can be accomplished by an attacker gaining unauthorized access to the source that stores or transmits or processes the data using any methods. Okay. అంటే ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసి డేటా అన్నది వాళ్ళు తీసుకుంటారు అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ అనాథరైజ్డ్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ గుడ్ ఐడియా. ఓకే. సో ఈ డేటా అన్నది దే కెన్ స్టీల్ డ్యూరింగ్ ట్రాన్స్మిషన్, అంటే డేటా ఇన్ ట్రాన్సిట్ ఆర్ ఏమన్నా స్టోరేజ్ లో కానీ ఫైల్స్ లో కానీ ఉన్న డేటాబేసెస్ లో ఉన్న డేటాని స్టీల్ చేయొచ్చు. అదేంటి? డేటా ఎట్ రెస్ట్. ఓకే. But some attacks can obtain the data from computer memory during the processing of tasks. Okay na? So typical targets of data exfiltration అంటే ఏంటి? వేటిని ఎక్కువ టార్గెట్ చేస్తారు. వేటి వాళ్ళైతే వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ గెయిన్ కానీ ఏమన్నా అటాక్ చేయడానికి ఈజీగా ఉండేలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ని దే విల్ అటాక్. అంటే క్రెడిట్ కార్డ్ డేటా కానీ, పిఐఏ అంటే పర్సనల్లీ ఐడెంటిఫైబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. అందులో ఏముంటుంది మనకి నేమ్స్, అడ్రసెస్, ఇంకా సెక్యూరిటీ నెంబర్స్, ఫొటోస్ అవన్నీ ఉంటాయి, పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అన్ని. ఓకే. ఇంకా యూజర్ నేమ్స్ అండ్ పాస్వర్డ్స్, క్రిప్టోగ్రాఫిక్ కీస్,
ఎందుకంటే ఆ కీస్ వస్తే మనం ఎన్క్రిప్ట్ డీక్రిప్ట్ చేయొచ్చు కదా. ఇంకా కంపెనీ ప్రొప్రైటరీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఫైనాన్షియల్ డేటా ఆర్ ట్రేడ్ సీక్రెట్స్, పేటెంట్స్ కానీ, ప్లాన్స్ కానీ, ప్రొసీజర్స్ కానీ అవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ అంటే ఇట్ మే బి ఎనీ సోర్స్ కోడ్ ఆర్ ఎనీ డ్రగ్ ఆర్ కెమికల్ ఫార్ములాస్, సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ ప్లాన్స్ అవన్నీ కూడా మనకి ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీస్ లోకి వస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ డేటా. దిస్ కెన్ ఇంక్లూడ్ ది బ్యాంకింగ్ డేటా అండ్ అకౌంట్ నెంబర్స్. నేషనల్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీ డేటా, ఇంక్లూడింగ్ ది క్లాసిఫైడ్ అండ్ మిలిటరీ డేటా, ప్లాన్స్ అండ్ ప్రొసీజర్స్. ఇంకా పిహెచ్ఏ అంటే ప్రొటెక్టెడ్ హెల్త్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఏ పర్సన్స్ పర్సనల్ హెల్త్ కేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ is specified by the HIPAA, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పోర్టబిలిటీ అండ్ అకౌంటబుల్ యాక్ట్. ఓకే, సో ఏ డేటా అన్నా ప్రాసెస్ చేసి ట్రాన్స్మిట్ చేసి స్టోర్ చేస్తాం మనం ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్లో. అందుకే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ అన్నవి ఎక్కువ టార్గెట్ అనమాట సైబర్ క్రిమినల్స్కి. ఓకేనా. సో దిస్ డేటా is stolen during transmission by the use of sniffers. Sniffers అంటే ఏంటి? దే క్యాప్చర్ ది డేటా ఫ్లోయింగ్ ఆన్ ఏ నెట్వర్క్ అనమాట. ఆర్ ఇట్ కెన్ బి డన్ బై ప్యాకెట్ అనలైజర్స్. ఓకే, అండ్ there are many other legitimate tools that can read the network traffic and access the data as long as it is not encrypted. Okay, అందుకే మనం encrypt చేసుకోవాలన్నమాట. So for encrypted data such as web sessions we use HTTPS protocol. So అలాంటి వాటికి cyber criminals will use specific kinds of man in the middle attacks in which the cyber criminal sets up a man in the middle between the client and the server అన్నమాట. The interceptor will act as a proxy between the two, appearing nearly invisible but capturing the data. Okay, so organizations protect in transit data by using encryption methods such as encrypted protocols like HTTPS కానీ, SSL TLS కానీ, FTPS కానీ అలాంటివి అన్నమాట. అదే డేటా ట్రస్ట్ని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలంటే we can use full disk encryption కానీ, database encryption as well as some access controls and permissions అన్నమాట. సో ఇలా చేయడం వల్ల డేటా ట్రస్ట్ అన్నది మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అదే డేటా ఇన్ ట్రాన్సిట్ ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి we'll use the secure protocols. ఓకే, మనకి నెక్స్ట్ ఏంటి? ఎక్స్టోర్షన్. ఎక్స్టోర్షన్ అంటే గెయినింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ ఇల్లీగల్. ఓకే, సో మనకి ransomware అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఎ మాల్వేర్ దట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎక్స్టోర్షన్ పర్పస్. అంతే కదా, మనీని డిమాండ్ చేసి మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనం తీసుకుంటున్నాం. సో హియర్ ransomware is the mechanism for both the exploit and doing bad thing part of attack. కానీ ransomware attacks ఒక్కటే extortion కి కారణం కాదు. There are many other methods like social engineering and all. Typically, these cyber extortion attacks involve the cyber criminal forcing people or organization to pay money or release the data to the cyber criminal అన్నమాట. They can do this by any threats or even bullying. So any of the exploit methods అంటే social engineering కానీ, ransomware కానీ, they can use for getting the information or getting the money. Okay, forcing someone into giving their password or accessing their bank account and stealing their money is cyber extortion. అంటే ఏంటి? పాస్వర్డ్స్ కానీ, బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ కానీ అడిగి దాంతో వాళ్ళు మనీ అన్నది తీసుకుంటారు అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ సైబర్ ఎక్స్టోర్షన్. ఓకే, అండ్ forcing someone into giving their corporate password and threatening to report them and getting them fired if they don't send the cyber criminal money. ఇది కూడా ఒక పార్ట్ ఆఫ్ సైబర్ ఎక్స్టోర్షన్ అనమాట. ఓకే, మనకి ఇంకా ఈజీగా అవ్వాలంటే ఏం చేస్తారంటే ఏదో ఒక కంప్యూటర్ని కాంప్రమైజ్ చేసి అందులో సమ్ ఏంటి మాల్వేర్ కానీ ఏమన్నా ఇంప్లాంట్ చేసి అప్పుడు హ్యాకర్ విల్ థ్రెటన్ దెమ్ టు ఎక్స్పోజ్ టు థర్డ్ పార్టీస్ అనమాట. ది థర్డ్ పార్టీస్ మే బి విక్టిమ్స్ ఫ్యామిలీ ఆర్ ఎంప్లాయర్ ఆర్ బిజినెస్ పార్ట్నర్స్, కస్టమర్స్, లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆర్ ఎనీ వన్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది నేచర్ ఆఫ్ డేటా అండ్ ది సిచ్యువేషన్ అనమాట. And the victim is then faced with paying the hacker or dealing with the consequences of data being exposed. అంటే సింపుల్గా వాళ్ళ కంప్యూటర్లో ఏమన్నా పెట్టేసి
ఏమైనా ఫొటోస్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఇవి మేము వాళ్ళకి చెప్పేస్తామని భయపెడతారనమాట. అంటే మన ఫ్యామిలీకి కానీ మన ఎంప్లాయర్కి కానీ అలాగా. సో ఇన్ ది ఎండ్ ఏంటంటే మీరు మనీ ఇస్తే మేము వదిలేస్తాం అన్నట్టు దే విల్ బ్లాక్మెయిల్. సో ఇలా మనకి సైబర్ ఎక్స్టార్షన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకేనా. Next one is denial of service. So these denial of service attacks are against the availability anamata. So any attack that causes a legitimate user to be unable to access an information system or any network is known as device attack anamata. సో ఏంటి, ఒక వ్యాలిడ్ యూజర్, రియల్ యూజర్ కి డేటా అనేది అవైలబుల్ గా లేకుండా చేస్తాయి అనమాట ఈ డెనియల్ ఆఫ్ సర్వీస్ అటాక్స్. ఓకే. So DDoS attacks render a resource unavailable by many means. Most often it can be by overwhelming the system with requests or processing the tasks such as system is unable to do its intended job or causing it to crash due to inability to handle work. అంటే డివోఎస్ అటాక్స్ ఏం చేస్తాయి, మెయిన్గా ఆ సిస్టమ్కి ఎక్కువ రిక్వెస్ట్ పంపించేసి ఓవర్వెల్మ్ చేస్తాయి, లేకపోతే ఆ సిస్టమ్ చేయలేని టాస్క్స్ దానికి ఇవ్వడం. ఓకే. లేకపోతే ఆ సిస్టమ్ అనేది క్రాష్ అయ్యేలా చేయడం, ఎందుకంటే ఎక్కువ వర్క్ ఇచ్చేసి ఆ సిస్టమ్ని క్రాష్ అయ్యేలా చేయడం. సో డివోఎస్ అటాక్ యూజువల్లీ రిఫర్స్ టు ఎన్ అటాక్ దట్ ఈస్ లాంచ్డ్ ఫ్రమ్ ఏ సింగిల్ కంప్యూటర్. ఓకే. మనకి DDoS అని ఇంకోటి ఉంటుంది, అదేంటి, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ డెనియల్ ఆఫ్ సర్వీస్ అనమాట. సో దీస్ అటాక్స్ ఆర్ ది DDoS attacks that are launched from many computers, usually in the form of botnet. Botnet అంటే ఏంటి, it can be a group of computers, usually in the form of botnet, infected with malware that puts them under the control of hacker. అంటే హ్యాకర్ కంట్రోల్లో మనకి కొన్ని కంప్యూటర్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట, అవి ఎలా చెప్తే అలా వింటాయి. సో ఈ బోట్నెట్స్ యూజ్ చేసి DDoS అటాక్స్ అనేది చేస్తారనమాట. చూడండి, ఇది DDoS అటాక్. సో సిన్స్ ది గోల్ ఆఫ్ దీస్ అటాక్స్ ఈస్ టు ఓవర్వెల్మ్ ది విక్టిమ్ సిస్టమ్ ఆర్ computers, this DDoS can be more effective because it creates more traffic and more requests against the target అనమాట. ఇవి టార్గెట్ సిస్టమ్స్, ఇవి బోట్నెట్స్ అనమాట. వీటిని అటాకర్ అన్నవాడు కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటాడు. సో మనం ఏంటి, ఒక కంప్యూటర్ నుంచి మనకి ట్రాఫిక్ వస్తేనే హ్యాండిల్ చేయలేదు ఎక్కువ. అదే మనకి డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్, ఒక సెట్ ఆఫ్ బోట్నెట్స్ నుంచి మనకి ట్రాఫిక్ అన్నది రావడం వల్ల ఆ సర్వీస్ అనేది అన్అవైలబుల్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ DDoS అండ్ DDoS అటాక్స్. సో మనకి ఇందులో కొన్ని టైప్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ స్మర్ఫ్ అటాక్. In this attack, the hacker sends specially crafted ICMP messages to the system అనమాట. So in normal operation, the message is supposed to contain the IP address of the system that sent the message, and receiving system is supposed to send a reply to that IP address అనమాట. బట్ ఈ అటాక్ లో ఏమవుతుందంటే, దట్ మెసేజ్ విల్ కంటైన్ సమ్ ఫాల్స్ ఆర్ స్పూఫ్డ్ IP address substituting the IP address of the system they want to attack. Okay. When used with the special type of IP traffic known as directed broadcast, this attack can produce a large amount of network anamata at the victim, causing DDoS. So directed broadcast, in which the sender asks a remotely located device such as router to broadcast the messages, is usually disabled on the network devices. Okay. సో దీనివల్ల మనం అటాక్ ని ఆపచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ చూడండి, మనము ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏంటి, ఈ రెడ్ యారోస్వి ICMP ప్యాకెట్స్ విత్ స్పూఫ్డ్ IP అనమాట. ఈ వైలెట్ ఏమో ICMP రెస్పాన్సెస్ రీడైరెక్ట్ టు ది టార్గెట్ అనమాట. ఇక్కడ టార్గెట్ అనేది బ్లాక్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడే కమ్యూనికేషన్ అవుతుంది కదా, ఓవర్లోడ్ అవుతుంది ట్రాఫిక్ అన్నది. సో దీన్ని ఎలా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అంటే, hosts and routers in network can be configured not to respond to any ICMP requests or broadcasts అనమాట. So one can also configure router not to forward packets directed to IP broadcast address. Okay. సో ఇలా మనకి స్మర్ఫ్ అటాక్ అయితే అవుతుంది అనమాట.